Okay, so hello guys. For this video, we are going to learn about Laplace Transform. So I don't know how to start this video because this is somewhat a new topic for all of you. But we need to introduce Laplace transforms for you because this will be essential, especially if you will be having control system subject later on. So Laplace transform is the process of transforming a certain function from real-time domain to halin sa real-time domain, transform natin siya into a complex na domain. So, may ara kita gamiton yung formula in order to transform from certain function to the another form. So, take note nga ang Laplace transform was named after isa kataho nga kilala in terms of mathematics. Ang name nga person is So the name of this person nga sa iya ginpangalan ang Laplace transform is Pierre Simon Mark. So, medyo lawig-lawig yung iyang name. So we have Simon. So Mark Laplace. So base pa lang siya nga name, no? Kidding aside, base siya nga name makabakit ang medyo lawig man. Lawig man ang process of your transformation. So when we will be transforming from real-time domain up to or into the transform na using the process of Laplace transform, we will be using a formula. So, ang formula na gamiton natin will be okay, so we will be using a formula as domain. So this will be we will be using the integral of from 0 to infinity of your given time domain or the real time domain nga given naton. So just add sa aton e raised to negative st, then we will have dt. So ano ni siya ang mga term nga ari dire. So ang aton f of this is already in complex nga frequency domain. So new naton nga function. So this is already complex frequency domain. Okay, so another one, we have ft. Ang ft nato naman is ang given nato sa time domain. So this one, ft, this is your given sa time domain. This is aton time domain nga function. Ang S naton is your complex nga frequency domain. T naton is ang aton nga time domain. Then take note, ari nga value e raised to negative st kung anong tawag sa iya is referred to as aton kernel of transformation. So this is your kernel of transformation. Okay, so take note lang of the formula nga pwede nato gamiton. So, amo lang ni ang formula nga gamiton naton. So, we will be showing kung paano siya gamiton, kung mag-transform kita from one function to another. So, for example, you are going to transform, so pang gamit ng Laplace transform sang f of t mo, for example. So, pinakasimple na lang. Let's start with a very simple one. F of t naton will be equal to 1.
So, paano nato na-transform into the S nga domain. So, substitute natin sa itong equation, we will have, okay, so given natin, given nga equation will be, so we have, so kinanglan siya natin i-transform into S domain. So, we have integral from 0 to infinity of your function of t e raised to negative st dt. So, kamo ni aton original equation, substitute natin ng function which is 1. Despite wala ni siya t nga variable dere, but still considered ni siya function of t. So, we will have f of s will be equal to the integral from 0 to infinity of 1 e raised to negative st dt. Okay, so let us solve this equation. So, yung knowledge sa integration, sa calculus, in order to solve this function. So, probably medyo tanda naman kung mong integrate because that is calculus. Kag nagyan na naton sa senior high at the same time na na-review pagid naton or nagyan pagid naton liwat sa college. So we have paano naton isumahon. So take note lang of the symbol kung mag-Laplace transform ka. So Laplace transform kasi sa symbol nga L, though L siya nga symbol. So ang ginapapangita sa aton ng Laplace transform sa kuban. So amo na aton nga pangitaon. So we will have, so ang atong equation nga nabilin will be, so simplified dula ng, or pwede na lang dulaon na lang nato ng 1, so kay 1 lang man ang aton nga constant, so this will be equal to the integral of 0 to infinity of e raised to negative st. So paano ni siya nato i-transform? So we are going to transform this one so by substitution or by integration by parts. So himo naton, we will let sa aton nga equation, let u equal to sa aton nga exponent which is negative s. Du naton will be equal to negative s dt. So by this one, so pwede naton makuha ang value sa aton nga dt. So, ang dt natin will be equal to du all over negative s. So, kung i-substitute siya natin sa ating equation, this will be equal to the integral of 0 to infinity of your e raised to u. Then, dt natin will be equal to du all over negative s. Okay, so take note that when we are integrating, so ang aton integrate siya with respect to t. So tanan nga mga variable nga hindi t will be considered as constant. So muna siya nga ang s yung consider natin siya as constant. So since constant ang s, pwede siya natin ipagwa. So we will have the, okay, so ang aring equation matabo, it will be equal to, so pagwa natin ang 1 over negative s, so we will have, this will be equal to negative 1 all over s integral of e raised to u du from 0 to infinity. Okay, so if i-evaluate na natin ang aring equation, this will be equal to negative 1 all over s. So integral of e raised to u will remain to be e raised to u. So evaluated from 0 to infinity. Okay, so this time, since na integrate na nato ng aton function, we need to back substitute the value of u. So ang aton nga u is negative st, so this is equal to negative 1 all over s. So substitute kita dere,
this will be equal to, so dali na lang ko masubstitute, this is negative 1 all over s e raised to negative st evaluated from 0 to infinity. Negative 1 all over s, so perform na natin ang definite integral, so substitute kita value. So this will be equal to upper limit minus the lower limit, so this is equal to e raised to the negative s multiplied by infinity, then minus e raised to negative s multiplied by the lower limit, which is 0. Okay, so aton nga yung function will be this one. So negative 1 all over s multiplied by, so e raised to negative s multiplied by infinity, so e raised to infinity. So e raised to infinity will be approximately equal to 0. Then negative e raised to negative s multiplied by 0, to e raised to 0 will be automatically equal to 1. So this now will be equal to, this will be 0 minus 1, so this is equal to negative 1. So will be negative 1 times negative 1, that will be equal to 1 all over s. So this means that therefore ang aton nga answer will be the Laplace transform gali of 1 will be equal to 1 all over s. So this now will be aton nga final answer. Okay, so we will have another example kay para mas maintindihan naton. So take note that kinahanglan naton ang inyong knowledge about sa integration. So what if we are given sang another constant? Ano nga aton nga answer ay han? So what if we are given sang function of t is equal to 3. So ano ang iya nga Laplace transform? So substituting this sa aton nga equation, so function of s naton will be equal to the integral of from 0 to infinity of your 3 e raised to negative st dt. So this time, pwede na naton ma-solve gamit ang same nga method nga ginhimo naton kagina. So we have, pwede naton i-factor out ang 3. So this will be equal to 3 integral of from 0 to infinity of your e raised to negative st dt. So this time, let us let u again equal to negative st. Du naton will be equal to negative s dt. Then, based sa siningit function, pwede naton makuha ang value of your dt. dt will be equal to du all over negative s. Then substitute naton halin diri sa sining equation. So this will be equal to, equation will be 3 integral of from 0 to infinity of your e raised to u dt naton is du all over negative s. Okay, so this is na aton nga equation kag dali kita ma-perform. So take note, we have s. S is the constant sa sining equation kay wala siya sang u, wala man siya sang t sa aton nga kay hindi man siya t. So we have to factor out sang s. So ang mabilin sa aton nga equation will be, when i-factor out naton, this will be equal to negative 3 all over s integral of e raised to u du. So, amo na yung aton nga equation. And then, diri kita ma-perform sa aton nga integration, definite integral. So, from 0 to, so this is equal to, so, ang aton nga equation will be equal to, so, negative 3 all over s. So, integral of
e raised to u would still be equal to e raised to u. So, this is evaluated from 0 to amo ni subong aton nga function. So, take note, hindi kita pwede makasubstitute sa u diretso, but we have to back substitute the value of u. So, this is equal to negative 3 all over s e raised to negative st evaluated from 0 to infinity. So, this time, substitute naman kita values liwat. So, we have negative 3 all over s multiplied by, so aton nga function, substitute kita dere, this will be equal to e raised to negative s multiplied by infinity minus e raised to negative s multiplied by 0. So this will again be, so tanan nga naka-raise sa infinity will automatically be equal to 0. Tanan nga naka-raise to 0 will be equal to 1. So, aton nga equation will be negative 3 all over s multiplied by negative 1. So, aton answer will be 3 all over. If we inspect sang aton nga, okay, so therefore kita lanay, so ang aton nga answer will be aton nga Laplace transform gali sang 3. So this will be equal to function of s, which is equal to all over s. So muna aton nga answer. So if we inspect sa aton nga answer kagina, so muna aton answer subong, and then ang aton answer kagina sa first naton nga example is 1 all over s. So 1 ang given, 1 over s iya transform. 3 ang given, 3 over s iya nga transform. Because if you inspect dira sa table of Laplace nga ara sa inyong module sa last nga module naton sa midterm. So the Laplace transform of any constant, so Laplace transform of any constant will be equal to c all over s. So any constant will be equal to c all over s. Sir, mo lang managali sir nga agin nga nagamugin siya ang process. So I choose to present sa inyo sang idea kung paano mag-long method in order for you to be able to find sang Laplace transform nga manually nga kabalo ka mo, especially kung ara na ka mo sa higher subject. So if you find sa mga books usually this topic diretso na sila dayon into the idea of transform na table. So this time, gusto ko i-flash star sa inyo kung paano siya na-derive kung paano siya nakuha. So we were able to derive the concept, the formula, and same man siya po ng answer nga nakuha natin. So this would be good especially if ma-perform ka mo sang iban pagid nga mga function later on. So if you know kung paano siya kwaon, bisan hindi ninyo na sa ulo ang mga tables, so pwede din niyo ma-solve ang certain mga functions. Okay, so we'll have another example. So probably kung tagaan na kamo any constant kabalo na kamo kung anong iya nga transforms. So medyo ma-register na siya sa aton nga mind dali-dali, especially if you perform sa amo nga mga calculations. Why? Because sir, luglawig to atong calculation amo lang man gali function. So amo lang man gali value. So medyo masapo siya mag-register sa aton nga puto. So for example, given ka be 5. So what is the Laplace transform of 5? So automatic kabalo ka na nga that is equal to 5 all over s. So what is the Laplace transform of 100? So this will be equal to 100 all over s. So amo lang man na ang Laplace transform of certain constant. So though ano lang siya, though calculus man nga, may ara kita sang manual nga process, at the same time may ara man kita sang nakadiretso na daan nga mga formulas. So take note ng mga formula gen-derive man nila sa amo nga process. So this time we will have another
example, what if ang given sa aton is, okay, we are given sa aton nga function of t, for example, which is pinaka-basic nga t. So this is nga t function, t lang gid, wala siya upod. So variable lang gid nga t. So paano siya naton Laplace transform? So to perform the Laplace transform of this one, we will be substituting man siya sa aton nga equation. So aton equation will be, so is equal to the integral of from 0 to infinity of your function of t e raised to negative st dt. So this is equal to integral from 0 to infinity of your function of t nga t e raised to negative st dt. So this time, diri kita perform sang aton nga operation. So take note, wala kita sa pwede i-factor out because pareho sila may t. So mayara kita t nga function, mayara kita negative st diri sa second natin nga equation. So ano ang pwede natin himuon nga process to integrate this one? If you have duha ka function nga kinahanglan i-integrate, so recall kung paano naton siya i-perform ang integration gamit ang para sa sini nga function. So we will be using integration by parts. So ang gamiton nga process is integration by part. So if medyo alang-alang, pwede natin balikan kung paano ginahimo ang integration by parts. But no need, kay kinahanglan man nato ni discuss diri sa aton nga discussion subong. So integration by parts ang aton nga gamiton. Sir, paano na gani sir ang integration by parts? So we are going to let sang aton nga isa sa duha ka function diri mangita kita sang u, mangita kita sang aton nga dv. So sir, paano gani sir ginapangita ang u? So take note of the series or the ang pagpili isang aton nga u should be in, we have your logarithmic. Kung may logarithmic, amon ada ni mga u. Kung may inverse nga function, so it could either be una ni mga u, amon ni mga priority. So we also have algebraic function. We also have trigonometric function. And we have your exponential function. So, ano ang pinakauna diri sa ilang duha? So take note nga based sa aton nga equation is algebraic, and at the same time we have exponential function. So that means mas una ang algebraic function, so amo ni aton himuon nga u. So let us let u okay, let u is equal to u nato no be equal to t. Aton nga dt ay du I mean will be equal to, so aton nga du derivative sang t will be equal to dt. So ang mabilin dayon is your dv. So recall lang na yung base sa inyo nga integration by parts nga discussion sa integral nga klase. So dv naton ang nabilin that is equal to e raised to the power e negative st dt. So dere kaon naton ang aton nga b. So medyo na-solve na ni siya naton based sa kagina, but we pwede gid naton liwat himuon. So this will be integrate kita both sides of the equation. So this will be integral of dv will be v integral of e raised to negative st ang kinahanglan naton pangitaon. So this will be malet kita liwat u is equal to negative st, du naton will be equal to negative s dt. Then ang aton nga dt will be equal to du all over negative s. So we have, kung mag-derive kita, this will be equal to e raised to negative okay, this will be equal to u na lang,
dt naton which is du all over s. So, perform nato ng pagwa nato ng s, negative s ha. So, do we have pagwa nato ng 1 over negative s? So, this is equal to negative 1 all over s. The derivatives ng e raised to u du will be equal to e raised to u na lang. So, substitute na rin value, or back substitute natin ng values ng u. This is negative 1 all over s, e raised to negative st. So, ang iyagli nga derivatives sa aton nga d, or ang v gali naton will be equal to sa sini nga value. So, this is equal to negative 1 all over s e raised to negative st. So, medyo kung gatalang, pada sa imong integration, so medyo balikan lang natin ang integration natin nga klase. So, this time, paano ganit sa integration by parts? So, meron nata u, meron nata du, may v na takag may dv. So, integration by parts, kung mag-integrate kita, gamito natin ang formula nga u. Okay, so gamito ng formula uv minus integral of b du. This is for your integration by parts. Take note of this one. So, amo ni ang gamiton nga value. But, if pareho sinisaton nga given, so nga ginamera kita given nga definite integral, may 0 to infinity. So, we are going to pangitaon mo nato ang value, ang definite value sang uv. So, integrate ni siya from sa kung ano di mo lower limit kag imo nga upper limit. So, this is uv. So, diretso kita sa ating calculation. So, we have meron ta u kag meron na kita sang v. So, uv, so this is equal to t multiplied by negative 1 all over s e raised to negative st. So, this will be evaluated from 0 to next, minus your integral from 0 to infinity of your v. V naton is negative 1 all over s e raised to negative st. Then du naton is d. So, yara naman kita sa duwa ka function. So, masapos kung i-evaluate danay naton ang left side sa aton equation ngari nga part. So, evaluate naton danay. So, we will have this will be equal to negative t all over s e raised to negative st. So, evaluated from 0 to infinity minus integral from 0 to infinity of your negative 1 all over s e raised to negative st dt. Okay, so let's perform sang pag-substitute dari para makuha nato ng value. So we have this is equal to, so masubstitute lang kita sa ato niya t, kaya nag-transform kita sa t. So this is equal to negative infinity all over s e raised to negative s multiplied by infinity minus substitute ang 0, so this is equal to 0 all over s e raised to negative s multiplied by 0. So minus integral from 0 to infinity of your negative 1 all over s e raised to negative st dt. Okay, so simplify nato ng aton equation. So e raised to negative s multiplied by infinity. So this will be e raised to infinity na lang diretso. Basta nag-raise to the power of infinity ka sa any nga value, this will be automatically be equal to 0. Kaya dako-dako nga value. So this is equal to 0. Ang imong exponent is dako-dako nga value. So next, nag-raise ka sa 0. So this will be approximately equal to 1. Or automatically be equal to 1. So, ang mabilin gali sa itong equation, diri sa piak will be equal to 1 na lang. So, ang mabilin diri is negative
This will be equal to negative 1 na lang aton nga uh, equation. Okay, so we have perform naton ang aton nga integration sa another part sa aton nga. So we have this is equal sa so this is equal to ang ating nga part will be pwede naton ipagawa ang aton negative 1 all over s. So this will be equal to uh, negative times negative will be automatically be equal to positive. So this will be positive 1 all over s na lang. So positive 1 all over s. Then integral of e raised to negative st dt from 0 to infinity. So this time, pwede na kita maka-perform sang aton nga integration sa e raised to negative st from 0 to infinity. So take note nga na-solve na ni naton kagina ang integral of 0 raised to negative st. So but pwede natin i-perform siya po na. So we will have u is equal to negative st, du natin is equal to negative s dt. So dt natin will be equal to du all over negative s. So this is equal to sa ating equation. So we will have 1 all over s. Then we will have so integral of from 0 to infinity of your e raised to u multiplied by du over negative s. So this is equal to sa ato niya equation, pwede natin ipagawa ang 1 over negative s. So this will be equal to negative 1 all over s squared of your and then multiplied by the integral from 0 to infinity of e raised to u du. So, perform natin ang operation. So, this is negative 1 all over s squared multiplied by integral of e raised to u will be a e raised to u lang Japon. Then, evaluated from 0 to positive infinity. So, back substitute kita, mahimo siya negative 1 all over s squared e raised to negative st evaluated from 0 to infinity. So, this will be equal to negative 1 all over s squared. Then, we have so multiplied by e raised to negative s, substitute ang upper limit which is infinity minus e raised to so this is negative s multiplied by 0. Okay, so this one will automatically be equal to 0. This one will be negative. This will be equal to 1, I mean. So, we will have the final answer which is equal to negative 1 all over s multiplied by so 0 minus 1 is equal to negative 1. Okay, so s squared gali ha, this is s squared. So this is equal to negative 1 times negative 1, this is equal to 1 all over s squared. So Laplace transform gali of your t is equal to 1 all over s squared na lang. So that is the Laplace transform of your given lang nga t nga function.
Okay, so one more example kay para medyo klaro para sa aton kung paano siya nakuha. Okay, so what if we are given an equation nga function of t will be equal to, okay, so we are going to substitute sini sa aton nga equation.